Hello, bonjour. Je m'appelle Pandora Topp et je suis artiste ici à Sudbury. My name is Pandora Topp and I'm an artist from Sudbury, Ontario and Mont-Saint-Hilaire, Quebec, where I grew up speaking English but learning the French language through my friends, mes amis francophones, qui parlaient que le français. And I had to rely on my facial expressions and my gestures to try and communicate as I picked up each word one by one. Et je suis aujourd'hui artiste à Sudbury, bilingue. J'œuvre, je joue, je crée en français. I work and I play and I create in French and in English. And ça c'est mon premier livre d'enfant. My first children's book was actually told orally to my daughter back in 2005 at bedtime. Et lorsqu'elle faisait dodo, j'ai raconté l'histoire sur le coup. Je l'ai inventé phrase par phrase. Et suite à ça, j'ai décidé d'écrire un livre. And then I decided to turn it into a book. Alors, voici l'histoire de Poisson pourpre et la fourmi. Here's the story of Purple Fish and the Ant, which is written, illustrated, translated, and narrated. Tous en même temps. No, not at the same time. But narré, traduit, écrit et illustré par moi. I hope you enjoy it. Thank you. Merci. Poisson pourpre et la fourmi. Purple fish and the ant. Once there was a purple fish. Il était une fois un poisson pourpre et une fourmi, and an ant. Hello, said Purple Fish politely. Bonjour, dit Poisson pourpre poliment. La fourmi ne dit rien. The ant said nothing. What are you doing? Asked Purple Fish. Que fais-tu? Demanda Poisson pourpre. La fourmi ne dit rien. The ant said nothing. Where are you going? He inquired. Où vas-tu? Il s'enquit. La fourmi ne dit rien. The ant said nothing. Perplexed, Purple Fish studied his new friend intently. Perplexe, Poisson pourpre étudia sa nouvelle amie profondément. Quel genre de poisson es-tu? D'où viens-tu? Il persista. What sort of fish are you? Where are you from? He persisted. But the ant said nothing. Mais la fourmi ne dit rien. Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas? Poisson pourpre dit sagement. You're not from around here, are you? Said Purple Fish, knowledgeably.
Still, the ant said nothing. De nouveau, la fourmi ne dit rien. Enfin, trouvant la conversation un peu à sens unique, Poisson pourpre haussa les épaules et continua son chemin. Finally, finding the conversation somewhat lacking, Purple Fish shrugged and continued on his way. The ant stopped. La fourmi s'arrêta. S'essuya le front, wiped its brow, then hurried on his way, murmuring to himself, which, when loosely translated from the Antese, would have been something like puis se précipita sur son chemin en se murmurant, ce qui, en la traduisant vaguement du fourmois, aurait été quelque chose comme oh là 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 là, mais quelle sorte de fourmi était-ce? Egad, what kind, earth kind of ant was that? Merci. So what did you think? Alors, maintenant, on va commencer la deuxième partie, qui est la fabrication d'une marionnette. Alors, you're going to be able to learn to make your own little purple fish avec très peu d'outils. You have very few tools that you need. So, let's get started. On y va. So, here are our materials for the puppet making. Voici les matériaux dont on aura besoin pour créer la marionnette. Du papier blanc, some white paper, or si tu as une boîte de Kleenex, if you have an old Kleenex box or something that's cardboard that's already got the great color for your fish, you could use that instead. Alors aussi, sinon, on a besoin d'un crayon de cire, pourpre ou violette, ou n'importe quelle couleur, any color of wax crayon to make your fish, actually. And then we have a black marker, un marqueur noir, un crayon à mine, a pencil that you'll need for tracing. We'll use a couvercle, something round, to trace a circle pour créer le cercle pour le corps. Ensuite, de la colle, some glue, des ciseaux, some scissors. And to hold up our marionnette, we'll need a fourchette, a fork, or if you have a popsicle stick, un bâton de popsicle, on peut utiliser ça aussi. Alors, tous les matériaux pour créer notre marionnette de notre poisson. So the first thing we're going to do, the first thing is to make our raw material. On va créer notre matériel brut pour le corps du poisson, to create the body of the fish. So what I've done here is I've made a couple of different sort of circles, quelques cercles où j'ai colorié avec le crayon de cire, where I've colored in, and I've created sort of two sides of the body, deux bords du corps. And what I'm going to do after that is I'm going to take my circular object, un couvercle, et je vais tracer, I'm going to trace the circle to create the body. Fait que je vais tracer le cercle pour couper les deux bords, pour avoir deux bords du corps. I'm just going to carefully do that. And if I've taken or found a great piece of
of cardboard where I don't have to color, où j'ai pas besoin de colorier parce que c'est déjà là. Je peux le tourner à l'envers. I can turn it upside down and quickly again trace. Je vais tracer les cercles encore comme ça. Okay, et j'en ai besoin de deux. I need two because I need the right and left side of the fish. Now once I have got my circles made on my blobs of color, une fois que les cercles sont tracés, je vais les couper. I'm going to cut them out very carefully, following the line. Avec beaucoup de soin, je suis la ligne, comme ça. And I'll cut both of them out. Je vais couper les deux cercles. Like this. Here I've got both of them. And I'm going to basically use them as either the front and back, depending on how I want to use my puppet. Ou ça va être droite et gauche, so it will be the right and left side of the puppet. But I'm going to, in a moment, glue them together. Je vais les coller ensemble. Once I've cut out my two pieces, une fois que j'ai coupé les deux cercles, je vais aussi, c'est important que un poisson, c'est pas juste un cercle, un corps. It's not just a body. He also needs fins. Il a besoin des nageoires. Fait que on va couper deux morceaux. We're going to cut out two identical pieces that we're going to glue together pour sa nageoire, la nageoire dorsale, for his dorsal fin. Then we're going to have, he also is missing his tail, la queue. Fait que je vais couper encore deux morceaux, two pieces again. And we'll put them on his behind, en arrière, for his little tail. And then he also needs a nageoire, a fin, for his underbelly, en dessous. Alors, we will glue those two pieces together and stick them between our two circles, glue them down, and we will have our fish with his dorsal fins, his underbelly, and his queue, sa queue, et les nageoires. So I've taken my glue, j'ai pris la colle et j'ai collé les morceaux ensemble. I've glued the fins and the tail pieces together. Ensuite, then I'm going to take the body. Je vais prendre le corps, le cercle, et je vais mettre de la colle. And I like to use a paintbrush, but you can use just straight glue stick or glue bottle. Et on va mettre la colle partout sur le cercle. We're going to cover it with glue. Then we're going to place our fins. On va placer les nageoires, la queue. We'll place them down onto the glue. Comme ça. And then what we're going to do is glue the other side of the circle and make a sandwich. On va mettre la colle sur l'autre cercle à l'intérieur, on the inside of the other circle. Very quickly, we can use a good bit of glue. On peut utiliser un bon montant de colle. I want to get it right to the edges. Just go ball to make sure that we're gluing down the pieces. And I'm going to sandwich them together. Like so. On va faire une petite sandwich, coller les morceaux ensemble. Et il va falloir qu'on laisse ça sécher pour un petit peu. We're going to let it dry a bit. Comme tu peux voir, and you can see that now the fish has two sides glued together. And we'll let that dry. On va laisser ça sécher. Pendant que ça sèche, while we're waiting for the fish to dry, we're going to work on the eyes and mouth. And this is my favorite part. Ça, c'est la partie préférée parce que je trouve que les yeux sont tellement expressifs. Alors, you're pretty free to do anything you want. They're kind of like two eggs, comme deux œufs. Et ensuite, on a la pupille. We have the pupil. And they're very expressive because they are indicators. Ils indiquent où regarder, what to look at and what he's looking at. So here he's looking that way. Il regarde par là. Je peux faire aussi les yeux séparés. That's really fun, is making them separate.
And I'll put them in a different direction. Il va peut-être regarder en bas. He's now looking down. And maybe a third one. You can make as many as you want. Tu peux faire autant que tu veux. Often in the middle. Expressif parce que ça dit quelque chose. It's expressive. The eyes are the most expressive part because they tell you something. Là, c'est curieux. Ici, c'est par en bas. Here he's kind of curious, looking down and kind of stunned ou étonné. Alors, et maintenant, on les coupe. And now we cut them out. On a aussi besoin de créer la bouche. We also need to make his mouth. And the mouth is very expressive as well. On peut être très expressif avec la bouche aussi. Alors, je vais faire juste lèvres en bas, his lip on the bottom, and then his lip on the top, like he's talking, comme s'il parle. Ses deux lèvres. Et je peux faire tout ensemble si je veux. I can do it all together, like this. And we can, again, on peut faire autant qu'on veut et ensuite on va les découper. We're going to cut them out. Alors, nous voici avec notre collection d'yeux et de bouche. Here we are with our collection of eyes and mouths. And this is the fun part. Alors, on va choisir. We can play as much as we want. We're going to have two expressions, one on this side and one on the other. Une expression sur un bord et une autre expression différente sur l'autre. Alors, amuse-toi, have fun with it. Les yeux communiquent des affaires. Alors, peut-être on va avoir des yeux qui regardent dans une direction. Here they are. Here he is looking, looking at something. Assez joyeux. He's happy enough. Alors, we can do something like that. And then we can glue them down. On peut les coller. Et ensuite, tourner de bord. And have a totally different expression on the other side. For instance, ce qu'il était au début en train de regarder son ami. At the beginning, when he was looking at his at his friend, la fourmi, and he was chatting with him and asking him questions. So his mouth was open. He was all eager. Alors, il était très excité à rencontrer son ami. But we can change that up. And we can make him, peut-être, il songe un peu, peut-être he's thoughtful, thinking to himself, comme ça. Maybe he's talking to himself, or thinking. Et ensuite, peut-être complètement différent, un peu perplexe, ou étonné, ou peut-être il a peur. Et tu peux jouer avec la proximité. C'est très intéressant quand tu éloignes, when you move stuff around, how the expression becomes funnier or less funny. So, même chose pour les yeux. Alors, trouve la justesse, find the right spot for the eyes and for the mouth. Alors, c'est ça, amuse-toi, have fun with it. So here we are with our glued together versions of the fish. On a les deux versions de poisson avec les deux bords collés avec des expressions faciales. And the last thing, la dernière chose, c'est de regarder les paupières that also help with expression, the eyelids. So here, I've cut out the same color as the body. C'est la même couleur que le corps, que son corps. Et peut-être... je peux le rendre, I can make him kind of tired, a little bit more lazy looking. Or, I can change, je peux changer une expression de surprise ou de peur à une expression où quelqu'un est fâché. Alors, amuse-toi. Have fun with the eyelids, with the eyes, with the mouth, les paupières, les yeux, la bouche, et toute l'orientation, how they're oriented, how they're spaced apart to find the great best expression. Our final step, notre dernière étape, c'est de créer la marionnette. Alors, tu as besoin d'une fourchette. You need simply a fork.
that you have at the house. And what we're going to do is we're going to stick the marionnette, the puppet's body, in between the tines of the fork. Simple, simple, just like that. And then you have your marionnette that can float by. Alors, c'est ça. On met la marionnette entre les dents de la fourchette. On prend notre temps pour pas trop plier. Take our time, stick it in there, and he can come down and we can play with perspective, and he's a lot bigger, il est plus grand en perspective, et ou bien qu'il peut quitter et rencontrer l'autre ici. So I'm sure you can easily make a little version of the ant yourself. And I hope you have fun. J'espère que tu t'amuses beaucoup avec la fabrication d'une marionnette. Peut-être une autre sorte d'animal, or a different color fish. Anything you want to do. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. That's it for today. Merci d'avoir participé, d'avoir créé et écouté mon histoire. Thank you for listening to my story and for participating and creating. Et in French, we say à la prochaine. Until next time. Oh, and aimez-vous, padam padam pam, soin. Love one another. Merci.